get dizzy. Don't get dizzy. Oh! Good morning. Do you want to see your face? Your maduming face? Look. Is that a hello doodle? Are you shy? Say hi. Good morning. Hi, good morning. Aww, princess. Princess. You're a princess. Hello, Dudung. Yes, Mama. Eating sugar? Telling lies. Open your mouth. Happy Thursday! Happy Thursday, guys! Oh, papatong. Me. Wait. What a puppet. Where's your puppet? Is it upstairs? Yeah. Okay. Alright. We'll get your puppet later, okay? Tingnan nyo, malinis na naman dito. Maayos na naman. Makalat pa din. Gusto ko yung ilagay somewhere. Yung dalawang yan. At saka ito. Ito yung charger ng ano namin. Blower vacuum namin sa labas. Doon sa backyard. Ayan, Baya, kinuha ko na yung mga sobrang dami kasing mga chocolates dito from Easter, guys. Na hindi ko naman kasi ginagalaw kasi hindi naman ako kumakain ng chocolate. Tapos nung chinek ko, yung iba, ang dami ng bawas. Akala ko nandun lang siya. Yung iba empty na pala, nandun lang. Nandito yung ibang chocolates. From Easter pa yan. And ito na naman yung kape ko. Sabi ko, yung last batch ng kape ko, yun na yun. Bibili na kami ng coffee machine. Hindi pa talaga kami nakabili ng coffee machine. So, binilan ako ni Dan nito sa Filipino shop sa Manura, Delhi. Kapag may coffee machine na tayo, the coffee machine will be here. And then, lalagay natin dito yung mga kailangan pang kape. Wala pa Di ko alam. Baka next month. End of financial year sale. We'll see. Sobrang cute na nila. Naglalaro na sila talaga magkasama. Here, Dodong. Your milk. It's my milk. It's there. Do you want it now? No. Okay. Not. You already had your milk. I want milk. Good job, Alo. Hindi na talaga siya nagdidede. I'm so happy. Oh, very good yung Dudong namin. Umiinom na talaga ng milk sa niya. Yes, baby, I'm looking. Yes, I'm looking. What are you doing? Don't give Alo the Play-Doh, okay? Yes. Nice. Is that an ice cream? Yum. Can I buy it? How much? No, it's mine. It's yours, okay. It's not for sale. Can you make more for sale or not really? You're not selling today? Amma. Yum. Oh, I'm looking, baby. That looks nice. I like that one. Num. Down. Why are you on the table? Silly. You feel lucky? Num. You don't want num? Do you want to put your animals here? Put your animals here, oh. Kalat na naman. Put your animals here. Mommy, this is my time. Go, Alo. Put your animals. It's my turn. It's your turn. It's my turn. What do you mean it's your turn? What do you want? Good morning. Morning pa ba, guys? Morning pa.
It's baby's milk. It's baby's milk. Kaalis kami mamayang hapon pa, guys. Mamayang gabi pa nga siguro eh. Pero gusto ko nang mag-ready para ready na tayo. Maaga pa ha. What do you want? Help me. Gusto ko si umakyat nitong dalawang to. So, umakyat na lang din ako. What do you want? Huh? Ay, ako. Hold me. Okay. Look at her hair. I'll show the guys your hair. Oh, wow! All around tong hair niya. Gusto niya ipalagay lahat ng clips. Kumuha siya ng sobrang daming clips dun sa cupboard. And gusto niya ipalagay lahat sa buhok. So, nandyan sa buhok niya lahat. Baby's milk. Kahit sa likod. Alright, give baby his milk. Or her milk. That's a baby girl. Si Arlo na dito sa gilid laro. Ang cute. Gusto ko tong itry. Ito yung... Nung nagpunta ako ng Benside, tapos hindi ko siya nakita. So, nagpunta na lang ako ng Zara. Nakapag-shopping ako sa Zara. Yung ako lang mag-isa. So, binili ko siya online. Ito yung gustong-gusto ko itry na dry shampoo. Na wala talaga nag-work na dry shampoo sa akin. Kasi ang nipis ng buhok ko, guys. Lalo na nung past couple months, nung hindi pa tumutubo yung mga tumutubo now. Sobrang nipis niya talaga. Tapos on a second day hair, yung hindi ko winash yung buhok ko, it gets oily and it gets flat and hindi talaga siya kaaya-aya tingnan kasi manipis na nga siya. And kapag nilagyan ko siya ng dry shampoo, nawi-weigh down niya yung buhok ko. So, sabi ko, hindi talaga para sa maninipis yung buhok, yung dry shampoo. Now, gusto ko na namang itry ulit. If you watch my years back na mga vlog, nung nagpunta kami ng US, marami akong dry shampoo na tinry kasi magaganda daw. Tinry ko siya noon kasi parang okay pa ba yung buhok ko noon? Oh no, may extensions ako noon. May extensions ba ako noon? Hindi ko na maalala, guys. Basta, may time na nagda-dry shampoo ako lagi. And yeah, wini-weigh down niya talaga yung buhok ko and hindi siya kagaya nung effect sa iba. Like, iba talaga yung effect sa akin. Now, ito, maganda daw siya for fine hair. Medyo mataas yung presyo niya. Pero, if mag-work siya sa akin, then bongga, diba? Look at this. This is from Briogeo. Nakikita ko tong brand na to na pinopromote din ni Kathleen Lights. Where's the tea? Oh, we don't have tea up here. It's downstairs. Later, when we go downstairs, we'll drink tea, okay? Yeah. Tea in the teacup and we will drink. And nung tiningnan ko din siya online, ito yung may magandang reviews. Iba yung itsura niya. So sabi ko, iba siya, powder form siya. So baka mag-work siya sa akin. Kasi nga yung mga aerosol, hindi siya nag-work talaga sa akin, guys. What do you want? I see Baya. Say it again. I see Papa. You see Papa? You see Papa? Or you wanna see Papa? Yeah? Papa's in Russia. Nahanap niya lagi sa akin itong pamilya ni Diana and Roma. Where's Oliver? In Russia. Diana is in Russia too. Taga-Russia ba yan sila? Tama ba ako? Diana and Roma na ano ba? YouTube channel. Nahanap niya sa akin ang buong pamilya. Hala, uy, malulubat na ako, kids. Hindi ko pa ito na-try on camera. Kailang naman kapag nalubat, di sabihin ko sa inyo. Ay! Ayun, lumabas na, guys. See, powder form siya. Oh my gosh, mabango siya, ha? Ay, naku. Naka-black pa naman ako. Okay, first time ko tong gagamitin, ha? I-ano ko lang muna. Ayan. Yung nakita ko is i-press lang daw siya. Ganun. Tapos, achar. Instant. Nag-work na. So, meron siyang butas dyan. Tapos, i-press mo lang dito. Tapos, it's supposed to shoot powder. Ayan. Perfect din to for travel kasi maliit lang siya. Yun na yun? Yun na yun? Tapos kapag naubos na siya, and wala ka ng budget, lagyan mo lang ng pulbo. Pulbo! Hindi na pala masustain. Kasi sa totoo lang, minsan ginagamit ko pulbo. Ayun. Sobrang dami ko na talagang regrowth. Tingnan nyo. Hindi naman sobrang dami, pero mahaba na siya. O, ayan na. Oh my gosh! Yan na yun, guys! Oh! Pwede na siyang ibangs. Ay! Ayun lang. Hindi pa tayo sanay. It's for mama's hair, okay? Lagay natin sa likod. You wanna put it on your hair as well? Hindi ko na siya makita. I'm not sure if... Is there any powder there? Did you see? Yeah, daw. Alright, yan na muna. Yan na muna. Wait. Ayun. Nagsishoot siya ng powder. Nakita nyo ba yun?
Tapos, ganun-ganun mo lang siya. My hair. In my hair. Ha? Hair. Okay, do it to your hair. Oh, di ba? Ginagaya niya ako. Oo. Sus! Inday, Inday. Ikaw na talaga, Day. Ay, sus, ang braso naman na yan. Eh, maglagot lagi ko, anang braso lagi, anak ko, Inday lagi. Patingin. Hair. Let me see, let me see. Do it to your hair again. Hair. Okay, do it to your hair again. Like this. Hindi na niya inaangat yung braso niya. Oh, ikaw, okay ka lang, Dang? Okay ka lang? Do you want some too? Okay. Dito na naman kami sa baba kasi si Arlo umiiyak kanina. Kala ko gutom. Ngayon happy siya nanonood ng TV. Pinapanood niya si Bingo. Pero prepare ko ito, pre-lunch. Maaga pa guys. Mga 11:30. Sa pwede na itong i-lunch. Kids lunch! Arlo, come on. Ito yung kay Arlo. Ano to? Ham and cheese. Toasty. Good eating, Dudong. Hindi ko pa talaga na-wipe yung muka. Meron siyang toothpaste sa mukha niya eh. Nam-nam. Ito na. Nam-nam. That's your grapes. Nam-nam. Tapos na kumain ng kids. It's my turn. Ito pala ay leftover from last night. Hindi ako nag-vlog kahapon, but I cooked green beans with pork. Nam-nam daw. Katapos lang nila kumain. Kasya naman sa amin sana to, kaya lang ayoko silang subuan. Gusto kong i-practice nila ang kanilang eating na sila lang. So, binigay ko sa kanila yon. And naubos na ni Ayla, natira grapes actually, which is unusual kasi usually inuuna niya yung prutas. Susubuan ko pa din kasi hihingi pa din naman yung mga yan. Alam nyo naman yan. Pero at least, tapos na sila, diba? Kumain na sila. Alam mo na busog na sila. No pressure. Kung lalapit, susubuan. Kung hindi, okay lang din. Kasi again, busog. Kain tayo. Ang sarap nito. Sarap na sarap din si Dan nito kagabi. Sobrang sinimplihan ko lang to eh. Pero sobrang sarap. Yan yan. Alo, do you want green beans? Dodo? You want green beans too? Come here. Very good, Dodong. Nam-nam. Slime? Tingnan nyo naman ako. Lamig na lamig ako. Tas si Ayla naka-spaghetti. Slime? Can you wear the jacket, please? Slime. Slime? This is slime. Oh, I love your brasso, my love. High five, Mama. Sorry, shopping. High five, Mama. Time shopping. You wanna go shopping? Yeah. Wow, what are you gonna buy? Six shopping. Sorry? Six. Grapes? No. Peel. Play-Doh. What else? Red peel. Red Play-Doh. What else? Come on, let's put that on you. Red. Because we're gonna go out tonight. It's gonna be really cold. Kanina mainit sa labas, ngayon sobrang lamig na. Pumasok yung lamig. Naka-on yung heater namin eh. Hindi nyo naman kita. Pero ano, every morning, pagbaba ni Dan, ino-on niya yung heater. So naka-on yung heater namin. Like the whole day hanggang matulog na kami. Kasi nga, malamig ang panahon. Kaya yung mga bata, ganito lang yung suot. Kasi siguro warm naman yung bahay. Ako lang talaga yung sobrang lamigin. Sobrang bilis ko kasi nilalamig. Pero yan, naka-on yung heater, nakaset ng 23 degrees. Alright, put your jacket on, please. You're not cold? You don't feel cold? You need your jacket? Okay, give me your jacket. I'll put it on you. Si Arlo tulog. Mag-alas 4 na guys. Tulog pa din si Arlo. Yung buhok natin so far hindi pa nagwe-way down guys. Kung yung ibang ano to, dry shampoo, wala na. Parang oily na to tingnan. Pero so far okay pa siya. Trinate ko din siya kanina. Yung mga, nakita nyo naman kung gano'n naglalabasan yung mga bagong tubo ko na buhok.
So, strenate ko lang yung sa labas na part lang. Ayan, oh. Yung mga maikli na part, strenate ko. Kasi kapag hindi, lumalabas siya. Tapos, hindi siya ganun ka. Okay, tingnan. It's broken. What's broken? It's your baby's dog. It's broken. Baby's car is broken? No. Baby's truck. Sorry, baby's truck is broken. That's okay. Punta ka ng Freedom mamaya. Kasi, gusto ko sanang mag-order ng mirror online. Sabi ni Dan, maraming sale sa Freedom. Gusto mo ba tignan before mo i-order online? Sabi ko, sige. Ngayon daw kami pupunta. So, pupunta kami mamaya. Nag-order kasi kami ng buffet cabinet. Kami na talagang nag-order ng buffet cabinet. So, buffet cabinet ilalagay namin dyan. Kung nasaan yung toy cabinet at saka yan. Ilalagay namin siya dyan. Ililipat namin yung toy cabinet somewhere. Baby's right now. Oh, baby's still sleeping. Which is good. And, yeah, ilalagay namin dun yung buffet cabinet. And we need like wall art. Tapos, basta. And I want another plant na ilalagay ko sa malapit sa mirror or sa harap ng mirror. We'll see. Kasi yung mirror ilalagay ko dun sa kabilang lounge. Para meron akong mirror dito sa baba. Wala akong mirror sa baba, guys. Meron lang. Hindi siya full body. Meron sa, of course, sa banyo meron. Yun lang yung mirror namin dito sa baba. Wala na. Holly. Is that Holly's toy? Thank you, Holly. Oh, thank you, Ate Holly. It's baby. It's baby, yeah. Say thank you, Ate Holly, for my baby. Oh, do you miss Ate Holly? Saan siya pupunta? Is there more toys there? Come on, jacket. Hindi siya nilalamig eh. Magliligpit sana ako eh. Kaya lang naglalaro pa siya. So mamaya na lang ligpitin na lang natin yung kinainan niya. Kasi kumain na naman siya, guys. Siyempre, alam niyo naman yan. Huh? You want new toys? Yeah. You don't need new toys, oy. Oh, actually, yeah, we have a lot of new toys. Do you want new books? New books. No. Me. Where? Help. Me. Help me, toy. Oh, where are you taking me? Yeah. Oh no, the toys are not there anymore. Alam niya na meron ako mga nakatagong toys eh. Kasi sinaswap ko yung mga toys nila. Wala na dun. Nilipat na. Dun sa kabila. Dito. Nandito. Ayan. So, kahit saang kwarto kami, mayroon kaming toys. So, kahit nasaan sila pumunta, may playroom sila, di ba? Oh, nasaan na yun dito? No. Other side? Ay, alam ko na. There. Yeah. Nilagay mo dyan. Open. Ayan na. You found it. Good job. Oh, nandito yung teacup mo. Hinanap mo kanina, di ba? Yung teacup mo? Big. One was this baby dress. Baby's dress? No, Isla's dress, that's right. baby dummy. Baby pajamas. Basta Isla dress. Basta baby pajamas daw. Hi, Isla. You're the best. Ooh. Is it time to sing today? Baby dance. Baby dance. Baby dance. Ito sasayaw siya, kakanta siya. Cute niya. Okay. This Isla. It's Isla's. Alright, just wait for the baby. Oh. Baby. It's baby. Oh, sorry. Just wait. It's okay. Just wait. Alright, you ready? It's Rika. It's Holly. Yay! It's Zaki. Okay. It's Zaki boy. Oh, Zaki boy. Oh, baby's coming soon. Ready for baby? Dito yung kamukha ni Arlo. Ito yung pinapanood niya. Yung may kamukha si Arlo. Yeah. Ready? Yung puti na baby, tinatawag yung Riker. Baby Yeti. Baby Rika. Ready? Ready for Arlo? I Yeti. Isla and Rika. Who's that? Si Arlo. It's baby. It's baby Arlo. Isla.
Hey, he's wearing shoes now. Dito na kami sa Freedom. Absolutely everything on sale. Absolutely everything. Alright. See, he's wearing shoes. I put shoes on him. Hello, baby. Good job for not sleeping in the car. Come on, let's go. Hold mama's hand. Nag-jacket na siya. Buti pumayag. Hello. Hello. Let's go. Dito yung buffet na binili namin. Ayan siya. Ito. Hi. Ang cute. Tapos i-open na. This way. Wala pa sa amin. I-pick up pa namin sa Sabado. Okay, push to the side, Ayla. Well done, baby. Practicing. Do you like it? No, sir. It's nice, no? How much is it? It was on sale. 1359. Nice. From 1699. Toys, that's right. Exactly right, Babing. We put your toys there. Not really. No. Ayla, look at this mirror. Do you like this mirror? Or is that too wide? So what the berries you want? That's... Hindi ko alam kung yan yung tinitingnan ko online. Pero ganyang kakulayan. Di ba, Dung? Even the diffusers are on sale. Ano, babe? As in, lahat talaga daw kasi on sale. Yan na, hindi na tayo magkaklak. Frames. Ito na naman yung iniisip ko, yung mga frames. Kasi gusto kong lagyan yung sa ano na area. Staircase. Paakyat. So, meron ako nakita online. Tapos, nung nagpunta si Dan dito, pinicturean niya to, pinakita niya sa akin. Okay din, di ba? What's that? Mas mahaba. Okay ba? Kaya lang, mamamount ba natin to? Let's see. Let's check the back, my love. Ah, pwede. Ayun. Mura lang din siya, oh. From 200, 169 na lang. Kaya lang, ganyan ba? Or yung pa-arch? I should remember. I'm going to give the boss some crayfish tomorrow morning and then butter them up and then ask him. Agoy, dudumihan niyo to, mga kids. No. Nauuso yung ganitong texture, ganitong itsura ng mga couch lately. Hoy, careful, Alo. Nakapili na ata sila ng mga chair. Hindi naman natin kailangan ng chair. Go, Ayla, go sit on the chair. Go. You go in the middle. Kids, pagod na pagod si Dan. Siya na talaga hindi natulog kagabi. Hindi talaga siya natulog. That's my baby. My baby. Is he your baby? Ito, may mirror na naman, oh. May ibang kulay kaya to? Okay din to, babe. Ewan ko, eh. Parang mas gusto ko yung ganito. Para simple lang yung mga pormahan. Dito kami sa The Good Guys. Kalinyahan niya lang yung Freedom. Pretty good. And nandito tayo sa... Yeah. So, ito yung tinitingnan ko matagal na ano gusto kong bilhin. Pero tinitingnan ko lang siya, guys. Gusto ko lang yung itsura niya. Pero wala akong kaalam-alam sa kape. And tingnan niyo yung presyo. Hindi siya bumababa. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumababa. Tumataginting na 3,000. Tapos, ngayon, ayoko na yan. Masyadong mahal. Dito tayo sa maliliit lang. Para hindi ganun ka laki sa ating, bench top. Pero gusto ko yung black, dark gray na kulay. So, right now, kung kulay, kasi yung tinitingnan ko is yung kakulayan lang talaga. What's the price of this one? Ah, is this too big? Too big. Prima donna, so, yeah. Masyadong malaki. Bigger. Yeah, for the milk? Yeah, no, just feel But this one, is the milk inside? could be. Yeah. It's just, I don't want to. I'm happy to just go a little bit more. Ayun din dito. Dapat 1,000 plus. So that's a $200 saving. Yep. Okay. Dilonghi Dynamica. This one's alright as well. Gusto ko din yung kulay nito. Kaya lang, tingnan nyo naman bakit puti.
This one's alright as well. I like this. It looks nice. But then, it's white. I don't know why it's white. I know. Mas gusto ko itsura nito. Tapos touchscreen pa siya dito, oh. Kaya lang ayaw ni Don kasi 999. Hindi, maliit din. Maliit din nilalagyan niya ng milk. Dito na lang tayo. Oh, ito, oh, gusto ko to, babe. Gusto ko itsura niya. Kaya lang, puti-puti. Baka may itim nito. If they have this in black, I like this one. I like the touchscreen as well. What's that? What? Bahay na kami. May kinausap kami tungkol dun sa coffee machine. Kaya lang, hindi niya masyadong alam. Tapos pasara na din sila. Parang ayaw na nila kami. Hindi man sa ayaw, pero alam mo yan. Kami yung parang alis na tayo eh. Nag-take away kami, guys. Ayoko nang pumunta ng restaurant kasi yung isa, antok na antok. Siya na talaga, hindi talaga natulog. Walang tulog ni 5 minutes. Hindi daw siya makatulog kagabi. Kaya pala, sobrang aga niya umalis. Alas 5 pa lang. Or what time did you get up? 5:30? Yeah. Hindi ko chinek yung time. Akala ko mga 6 yun. Pinakain ko na yung mga bata before kami umalis yun. Kasi umalis kami 6 something na. So, talaga, hindi natulog. Tapos sobrang tagal niya sa work. 6 na siya nakarating ng bahay eh. Kalat. No more kalat. And we have a baby girl that's ready to sleep. Are you ready to sleep? No, I know. Si Dan at saka si Arlo nandun sa taas. Matutulog yun yung dalawa. Ito, hindi pa ito matutulog. So, dito muna siya. Dito muna ka tayo. Huwag nating disturboon si Daddy. Para makatulog si Daddy, no? Do you wanna say goodnight to the guys? No. No? Inaway siya ng Daddy niya. Sobrang umiiyak siya kanina. Iniinis siya ni Dan. Sobrang iniinis siya ni Dan. It's okay. Ayaw niyang kumanta yung Daddy niya. Si Dan naman kanta ng flowers. What did Daddy do? Daddy sang flowers. He didn't stop, did he? He was annoying you, was he? Silly Dada. So, sobrang iyak na iyak siya kasi si Daddy kanta lang ng kanta ng flowers. Yun lang, guys. Yun lang talaga. Sobrang iyak na iyak siya. Sinasadya din ni Dan. Good counting, baby. 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Video. Good counting. Video. Say goodnight to the guys. We're not done. See you next time. I wake up. What? I wake up. Okay. Give Mama a big kiss. I wake up. You want makeup? You wanna buy makeup? Big makeup. Pink makeup, okay. What else? Papa, big makeup. Papa wants makeup? It's mine. Okay, it's you. Sorry. You want pink makeup? Papa, big makeup. Peppa Pig makeup. Okay, gotcha, baby. Okay. Good night, guys. I'll see you on our next vlog. Bye.